Okay children, in the previous class we saw about the Vijayanagar Empire. That is, it was divided into 4 dynasties: Sangama dynasty, Saluva dynasty, Tuluva dynasty and Aravidu dynasty. We saw that, and among them the Tuluva dynasty, it was the greatest one. Among the Tuluva dynasty rulers, the important greatest ruler was Krishnadevaraya. அதை பற்றி தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் படித்தோம். அவ்வளோ நல்ல பவர்ஃபுல் கிங்டமாக இந்த துலுவா டைனாஸ்டி இருந்தாலும் the Krishnadevaraja, that is this Vijayanagar kingdom, how it came to an end, we'll see. எப்படி அது மறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம். The very important was the battle of Talikota and the decline of Talikota. This is very important. Krishnadevaraya was succeeded by his younger, அவருக்கு அப்புறம் Krishnadevaraya இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட brother Achyutaraya, he came to the power. Understand? After this Achyutaraya, he was not ruled the kingdom in a prompt way. Understand? So this Devaraya became the successor of next ruler, and after this Devaraya, this Venkada the first, he became the ruler. Understand? Next ruler யார் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா சதாசிவராயா. This சதாசிவராயா, he was a minor. மைனர்னா என்ன, சின்ன பையனாக இருக்கும்பொழுதே அவங்க டாடி இறந்துட்டார். ஸோ he became, unfortunately he became the ruler. ஸோ அவர் he was very young மைனர் அப்படின்றதுனால அவரை பார்த்துக்கிறதுக்காக அவருக்காக ஒரு ஜென்ரல், ஒரு ரீஜென்ட் இருப்பாங்கல்ல, அண்டர்ஸ்டாண்ட், அவர் இருந்தார். அவரோட his name was Ramaraya. Understand? Ramaraya only ruled this Vijayanagar kingdom, this Tuluva dynasty, and he ruled over this Sadasivaraya. Our Sadasivaraya name ku dhaan our king, because he was a minor, small. Understand? So all the powers were in the hands of Ramaraya only. And okay, so during this time the Sultan of Deccan kingdom succeeded to form a league. அவரோட அந்த சுல்தான் இருந்தார்ல, அவர் என்ன பண்ணார், பக்கத்தில் இருந்த கிங், ஓகே, அவர் அந்த டெக்கான் கிங்டமில் இருந்த கூட அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட ஒன்றா சேர்ந்து தே அட்டாக்டு திஸ் ராமராயா, விஜயநகர் எம்பையர். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ விஜயநகர் எம்பையர், திஸ் ராமராயா, சதாசிவராயா, அவங்க ஒரு சைடில் இருக்காங்க, அனதர் சைடில் தி சுல்தான் அவங்க இருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு இதுலேயும் எங்கே நடந்தது அந்த வார் அப்படின்னு கேட்டால், இட் வாஸ் கண்டக்டட் இன் ஹேப்பன்ட் இன் பேட்டில் ஆஃப் தட் இஸ் Talikota. ஸோ இட் வாஸ் கால்ட் அஸ் பேட்டில் ஆஃப் Talikota. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? In the year 1565, the battle of Talikota in the year 1565, and in this battle Rakasa, then that is battle of Talikota. In this battle the Vijayanagar kingdom was defeated. The battle of Talikota between Vijayanagar and Sultan. In this Vijayanagar was defeated and the Sultan got victory. Okay, so Vijayanagara came to an end. There was a terrible humans, many people, they lost their life. Understand? And the whole city, the Hampi, the capital city, I told you, the capital Hampi, the city was destroyed by the Sultan. Understand? Many buildings, palaces and temples, they were also destroyed by the Sultan, and the beautiful carving sculptures were also disintegrated, and the glorious Vijayanagar empire was declined and it came to an end. During this time, next this Aravidu dynasty, last dynasty, this Ramaraya was also killed in the battle. So Ramaraya இறந்துட்டதுனால அதுக்குள்ள இந்த சதாசிவராயா ஸ்மாலர் மைனர்னு சொன்னேன். ஸோ சதாசிவராயா he became somewhat major, பெருசாயிட்டார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ திருமல தேவா ராயா மேனேஜ் டு எஸ்கேப் தி சதாசிவராயா, அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க, எஸ்கேப் ஆகிட்டு எங்கே போனாங்க, தே மூவ் டு சந்திரகிரி, and taking somewhat all the treasures, they moved to Chandragiri and they started the Aravidu dynasty. The Aravidu dynasty oda capital என்னன்னு கேட்டா
Penukonda. Penukonda was the capital of Aravidu dynasty. And this Bahmani kingdom, they attacked the Aravidu dynasty and they captured the whole of Vijayanagar kingdom. Understand? So the Vijayanagar kingdom came to an end. Okay, children. Now, next we'll see about what was the administration of Vijayanagar kingdom. Administration எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, the king was the hereditary kingship. king தான் ரூல் பண்ணுவாங்க. kingship எப்படி இருந்ததுன்னா hereditary. அப்பா கிங்கா இருந்தாருன்னா நெக்ஸ்ட் அவரோட சன் கிங் ஆவாங்க. சப்போஸ் சன் இல்லைன்னா அவரோட பிரதர். Understand? So next அவரோட son. So அந்த மாதிரி kingship was hereditary. Understand? And the reign of the rulers ensure during the reign அந்த ரூல் பண்ணுற நேரத்தில் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பீஸ்ஃபுல் சக்சஷன் இருந்துச்சு. அதே மாதிரி சப்போஸ் அவங்களுக்கு மேல் சைல்டு இல்லைன்னு சொன்னால் they'll nominate any other commanders. யார் நல்ல ஏபிள் மினிஸ்டராக இருக்கிறாங்களோ அவங்கள நாமினேட் பண்ணி he'll become the king of this Vijayanagar empire. Understand? The Saluva Narasimha Asap like that அப்படி வந்தது தான் இந்த Saluva Narasimha அதான் பார்த்தோம் நம்ம. Understand? Saluva Narasimha became the founder of this Saluva dynasty. And this அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக மைனர் ஆனாங்க. அவருக்கு ராமராயா சதாசிவராயா he was a minor பார்த்தோம். ஸோ அவருக்கு ரீஜெண்டாக இருந்தது யார்? திஸ் ராமராயா. ஸோ அந்த மாதிரி கிங்ஷிப் எப்படி இருந்தது? ஹெரிடிட்ரியாக இருந்தது. ஸோ திஸ் அபவுட் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, த ப்ராவின்ஸ் were divided into 4. That is mandalams, nadus, stalas and gramas. Understand? அது என்னென்னா ப்ராவின்ஸ், தென் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், தென் தாலுக்ஸ், தென் வில்லேஜ், அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. த ஸ்மாலஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எதுன்னு கேட்டால் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஒன். அண்ட் திஸ் ஈச் ப்ராவின்ஸ், அந்த ப்ராவின்ஸ் த மண்டலம்ஸ், they were ruled by மண்டலேஸ்வரா. அதுக்கு ரூல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட நேம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? மண்டலேஸ்வரா. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? த லோவஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாஸ் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஒரு வில்லேஜை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு பஞ்சாயத்து இருப்பாங்க. Understand? The leader, he was called as Garuda. That is Gauda. Gauda was the village headman. Understand? நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்மி அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஆர்மியில் என்னெல்லாம் இருந்ததுன்னா த இன்ஃபேண்ட்ரினா சோல்ஜர்ஸ், தென் கேவல்ரி மீன்ஸ் ஹார்சஸ், தென் எலிஃபென்ட்ரினா எலிஃபென்ட்ஸ். Understand? Elephants are there. Then next நிறைய firearms they used in the army. Understand? Because of the firearms all over the Vijayanagar kingdom ஓட ஆர்மியை பற்றி it spread all over the world. எல்லாரும் அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க because of the firearms, the use of firearms. Understand? And economic condition எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தா the Vijayanagar empire was one of the richest states. Understand? among the known to the world. எல்லாருக்கும் ஏன்னா அவங்க என்ன காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா the kingdom they used the golden coins. Many foreign travelers who they came from outside country சுற்றி பார்க்க வருவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஃபாரின் ட்ராவலர்ஸ்லாம் வந்து விஜயநகர் கிங்டமை பார்த்துட்டு அதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காங்க இந்த 60th செஞ்சுரியில். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அவங்க அதோட விஜயநகர் கிங்டமோட நிறைய வெல்த், ஸ்ப்ளெண்டர், அவங்களோட பெருமைகள், அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதை பற்றிலாம் எல்லாத்தையுமே க்ளோரியஸ், they written about the glories of Vijayanagar kingdom. Understand? And they used the Vijayanagar rulers, they used the gold coins. It was called as varahas. Understand? And the next என்ன அப்படின்னு பார்த்தா agriculture was a very important occupation in Vijayanagar empire. That I told you that they constructed the huge tanks for the irrigation facility அப்படின்னு பார்த்தோம். And in the agriculture was owned by the wealthy landlords எல்லாம் அதை வச்சுருந்தாங்க. And they gave the taxes, the revenue to the empire, that is the emperor, the king. Okay, the very important foreign traveler was Abdul Razak. Our foreign traveler, Italian, Persian traveler, he visited the court of Vijayanagar, Krishnadevaraya court வந்து அந்த he written about all the administration
the glories of Krishnadevaraya in his book, this Abdur Razzaq. Understand? And this, I told you, this Vijayanagar Krishnadevaraya, he got the friendly relationship with the Portuguese also. Understand? And he had a trade relationship with the other countries also. That Arabia lande horse kondu vandanga, Iran lande kondu vandanga, then from Persia they had the trade contact. Understand? Okay. So agricultural goods also they exported to other countries. இதெல்லாம் அவங்க வாங்கினாங்க. இந்த ஸ்பைசஸ், ஸ்டோன், இதெல்லாம் they imported and they exported the agricultural foods to other countries also. Then cottage industry was apart from agriculture, cottage industry was very famous in this Vijayanagar kingdom. Textile, mining, metrology, crafts, இதெல்லாம் வந்து அவங்க நிறைய கட்டியிருக்காங்க, செய்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதில் அப்துல் ரஸாக் பார்த்தோம்ல, அவரோட ஃபாரின் அக்கௌண்ட்ஸில் we can see all these about Vijayanagar kingdom. Then trade relationship பார்த்தா Vijayanagar empire they had the inland and overseas trade also. Inlandனா நாட்டுக்குள்ளேயே அந்த ரிவர்ஸில் போட்டில் போகிறது, ஓவர்சீஸ்னால் ஷிப்பில். அந்த ஹார்சஸ் எல்லாம் அரேபியாலேருந்து ஈரான்லேருந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ தே ஹேட் சில்க் ஃப்ரம் சைனாலேருந்து தே காட் சில்க் அண்ட் ஸ்பைசஸ் ஃப்ரம் மலபார் ரீஜன், மலபார்லேருந்து தே காட் ஸ்பைசஸ் and precious stones from Burma, Myanmar சொல்கிறோம்ல, பர்மாலேருந்து they got precious stones. And this Vijayanagar வேறு எந்த கண்ட்ரி கூடலாம் அவங்க ட்ரேட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருந்தாங்கன்னா they got trade relationship with Persia, South Africa, Portugal, Arabia, China, Southeast Asia and Sri Lanka. Okay children, next. ஓகே, இதில் லிட்ரேச்சருக்கு என்னெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க, ஏதாவது அவங்க எழுதியிருக்காங்களா, புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா விஜயநகர் ரூலர்ஸ் தே வேர் சம்வாட் மச் ஸ்காலர்ஸ். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் தே செக்யூர் மெனி லிட்ரேச்சர். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன லாங்குவேஜில் லிட்ரேச்சர்ஸ் எழுதியிருக்காங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ், தெலுங்கு, கன்னடா அண்ட் தமிழ் லாங்குவேஜ். They would have written. And even this Krishnadevaraya, he himself wrote a great book called Amukta Malyada. Say all of you, Amukta Malyada. It was a great epic in Telugu. நம்ம இப்போ what we can say, Mahabharata, Ramayana, அதை சொல்கிறோம்ல, புராணாஸ், எப்பிக், கிரேட் எப்பிக் சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி தெலுங்குல a great epic was Amukta Malyada. It was written by Krishnadevaraya. And many Sanskrit dramas also this Krishnadevaraya written. It was very important is Jambavati Kalyanam. It was a very important drama. And Tenali Ramakrishna அவரு and பாண்டுரங்க மகாத்யம் அது மாதிரி நிறைய எழுதியிருக்காங்க in Sanskrit language. Understand? Other scholars வேறு யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா ஸ்ரீநதா, போத்தன்னா, ஜக்கம்மா, துகான்னா, they were translated this Sanskrit and Prakrit into Telugu language. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் தெலுங்கு. கிருஷ்ணதேவராயா அந்த விஜயநகர் கிங்டம் எல்லாமே எதை இருந்தது? தெலுங்கு ஒன்லி. நியர் த ரிவர், கிருஷ்ணா ரிவர், துங்கபத்ரா கிருஷ்ணா ரிவர் அந்த சைடில் தான் இருந்தாங்க. ஸோ தே பிலாங் டு தெலுங்கு ரீஜன். Understand? So all the Sanskrit book they translated into Telugu. And now contribution to art and architecture. என்ன எல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா they formed a new style called Vijayanagara style. Understand? They constructed many gopuras, then many temples, then many pillars. Understand? Many pillars and piles, large numbers they constructed. And விஜயநகரா ஸ்டைலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த பில்லர்ஸ்லாம் என்ன ஸ்டைல் இருந்ததுன்னா ஹார்சஸ். த ஹார்சஸ் வேர் மோஸ்ட் காமன் அனிமல் விச் டிபெக்டட் ஆன் த pillars. They carved on the pillars. Can you able to follow then? And they raised platforms. Generally they have this deity also. Understand? Many structure, that is statues they have in the temples. A great hall, it was called as marriage hall. யாருக்கு மேரேஜ் நடந்தாலும் they'll conduct the marriage in the marriage hall only. And it is elaborately pillared, painted, carved pillars இருந்துச்சு.
So these are all about the contribution of the architecture, art and architecture. So these are all about Vijayanagar Empire. Understand? In the next class, we'll see about the Bahmani kingdom. Here, before going to see this, close this, we saw about the Vijayanagar Empire and 4 dynasties it ruled over. They are Sangama dynasty, Saluva dynasty, Tuluva dynasty and Aravidu dynasty. Among them, Tuluva dynasty was very famous. Understand? In Tuluva dynasty rulers, the famous, the greatest king was Krishnadevaraya. Understand? So the Vijayanagar kingdom maybe decline achna because of battle of Talikota. This was very important in this chapter. Understand? So in the next class, I'll teach about Bahmani kingdom. I told you, 5 Bahmani kingdom irundhathu நம்ம பார்த்தோம்ல. It was a Muslim kingdom. Bahmani kingdom இவங்க வந்து என்ன பார்த்தோம்? Hindus. Vijayanagar kingdom, the kings எல்லாம் Hindus. They belong to Telangana. That is Telugu. Okay. Next நம்ம படிக்க போறது Bahmani kingdom. They belong to Muslim, Islam. In the next class, I will teach you about the Bahmani kingdom and the formation, the foundation of Bahmani kingdom and who were the rulers, what they achieved. We'll see in the next class. Okay, children. Thank you. This is term 2 portion. Listen carefully. This is term 2. Ada missing எழுதிருக்கேன் பாருங்க. Term 2 very important. This lesson is not in term 1 bookல இருக்காது. This is term 2. So tell your parent to buy term 2 book. Then only you can read. You can follow this. Okay, children? Okay, we'll see in the next class. Thank you. Bye-bye.